కలియుగ దైవమైన శ్రీ 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 వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని పెయింటింగ్ చేయడానికి కూడా మనకి చాలా అదృష్టం ఉండాలి. మనసులో చాలా భయపడుతూనే పెయింటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను. కానీ మధ్యలో పెయింటింగ్ మొత్తం పాడైపోయింది అనుకున్నా. చాలా గట్టిగా ఏడవాలనిపించింది కూడా. కానీ నేను ఓర్పుగా ఏం చేయగలను అనేది ఆలోచించి పెయింటింగ్ మొత్తాన్ని మార్చాను. సో మీరైతే క్లియర్గా ఈ వీడియో అంతా చూడండి. ఎందుకంటే చాలామంది ట్రేసింగ్ మీదే డిపెండ్ అయిపోతూ ఉంటారనమాట అన్నిటికీ. సో అలా కాదు, మామూలుగా మీరు పెన్సిల్తో మీ సొంతంగా డిజైన్ని డీటెయిలింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఈ వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. నేను ఇప్పుడు పెయింట్ చేస్తున్నది కాటన్ క్యాన్వాస్ పైన. ఇది క్యాన్వాస్ రోల్ 5 మీటర్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో మీ అందరికీ పెయింట్ చేసి చూపించడానికి ప్రతిసారి ఫ్యాబ్రిక్ని ఎదుక్కోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి నేను ఈ క్యాన్వాస్ని కొన్నాను అనమాట. యాక్చువల్గా మీరు కూడా కొని దీనిపైన ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మనకి అరౌండ్ 250 ఆ రేంజ్లోనే వచ్చేస్తుంది. అవన్నీ నేను ట్యాగ్ చేస్తాను. బ్రష్లు కానీ పెయింటింగ్లు కానీ నేను వాడేవి స్టోన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా గ్లిటర్ కోన్స్ కానీ అన్నీ ఈ వీడియో కింద ట్యాగ్ చేస్తా. ఒకసారి అందరు చూసేయండి. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఒక అవుట్లైన్ మాత్రమే, ఆ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ వచ్చేలాగా మాత్రమే ట్రేస్ చేసుకున్నాను అనమాట. అంటే మిగతా మైక్రో డీటెయిలింగ్ ఉన్నది ప్రతిదీ నేను చేత్తోనే గీస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కొన్ని షేప్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ షేప్స్ గీయడం మనకు వచ్చి ఉండాలి. మనం చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మొదట్లో నాకు కూడా ఆ షేప్స్ ఏమీ రావన్నమాట. చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని. మరి ఇప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే అబ్జర్వేషన్ అనమాట. నేను మాట్లాడే దానికన్నా కూడా నేను ఏం గీస్తున్నాను అనేది చాలా దీక్షణంగా చూస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ వీడియో అరౌండ్ 15 మినిట్స్ ఉంటుందేమో. ఈ 15 మినిట్స్లో మీరు దీన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూసినట్టయితే మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. రానిదంటూ ఏం లేదండి. బిగినర్స్ కూడా పెయింటింగ్ చేయొచ్చు. చాలామంది ఇంకా అడుగుతున్నారు, అస్సలు పెయింటింగ్ రాని వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పండి, వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి అని చెప్పి మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్నీ అందరినీ బేస్ చేసుకొని చేసినవే. మెయిన్లీ అసలు పెయింటింగ్ రాని వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలంటూ చేసినవే. ఫస్ట్ వీడియో దగ్గర నుంచి మీరు అన్నీ చూడండి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, నేను గీసే ప్రతి డిజైను మీ అందరికీ చూపిస్తూ గీస్తున్నాను. నేను ట్రేస్ చేసుకోలేదు ముందు, ఇక్కడే గీస్తున్నా డైరెక్ట్గా. ఇలా డైరెక్ట్గా గీయాలంటే కూడా చాలా భయం ఉంటుంది, ఎక్కడ చెడిపోతుందా అని చెప్పి. కానీ అదే మనం ప్రాక్టీస్ చేసి ముందుగానే మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే నేను గీయగలను అని చెప్పి. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ వంకీ ఇలాంటివి చూపిస్తున్నాను కదా, తాంజోర్ పెయింటింగ్లో మెయిన్ అని ఎక్కడ చూసినా ఇదే డిజైన్ కనిపిస్తుంది. ఇవే ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అనమాట. దానిలో మనం 3D అవుట్లైనర్ని ఫిల్ చేస్తాము. సో ఇదైతే మీరు పదే పదే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏం పర్లేదు. ఒక పేపర్ మీద పెన్సిల్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ తర్వాత బ్రష్తో షేప్ ఎలా వస్తుందో ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు డిజైన్ అంత బాగా గీయొచ్చు అనమాట. మీరు నాకన్నా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా నాకన్నా బాగా కూడా వేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఎవరి కష్టం వాళ్ళదే, ఎవరి పేషెన్స్ వాళ్ళదే. ఎవరైతే కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుంది. అస్సలు మీకు రానిదంటూ ఉండదు. మీరు అస్సలు భయపడొద్దు. ఇప్పుడే బ్రషెస్ పెన్సిల్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ మీ అందరికి ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నా, ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు మీ అందరి కోసం కష్టపడి చేస్తాగా, కానీ అది మీ దాకా రావాలంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆ పక్కనున్న బెల్ బటన్ నొక్కితేనే వస్తుందండి, లేకపోతే రాదు మీ దాకా. చాలామందికి నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా అస్సలు తెలియట్లేదు అనమాట. సో ఇలా ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మీ అందరి కోసం ఎంత కష్టపడి వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఒక లైక్ మాత్రమే. ఇంకా నాకేమొద్దు, ఒక్కసారి వీడియోకి లైక్ చేసేయండి. ఇక్కడ స్వామివారికి నెక్ పార్ట్ వచ్చేసరికి కూడా ఆ నెక్ పార్ట్ అంతా కూడా నేను చేత్తోనే గీస్తున్నాను అనమాట. అస్సలు ఎటువంటి రిఫరెన్స్ లేదు. నా మైండ్లో ఏ డిజైన్ నచ్చుతుందో అనిపిస్తుందో ఆ డిజైన్ని వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఇలా కాన్ఫిడెంట్గా మీరు కూడా గీయాలంటే మాత్రం చక్కగా వీడియో మొత్తం చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ నేను కొంచెం మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను. ఎక్కడైతే మీకు వాయిస్ ఓవర్ అవసరం అనిపిస్తుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి, మీరెవ్వరు మిస్ అవ్వద్దు. వీడియోని మధ్యలో అసలు స్కిప్ చేయకండి. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation.
New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. ఎక్కడైతే హెయిర్ పార్ట్ విజిబుల్గా కనిపిస్తుందో ఆ ప్లేస్లో నేను బ్లాక్ ఫిల్ చేశాను, దాంతోపాటే ఐస్ కూడా ఫిల్ చేశాను. ఎక్కడైతే మనకి నెక్స్ట్ జ్యువెలరీ పార్ట్ వస్తుందో ఆ పార్ట్ మొత్తాన్ని నేను బేస్తో గోల్డ్ కలర్తో ఫిల్ చేశాను అనమాట. ఈ మెటాలిక్ గోల్డ్ కలర్స్ అంటే మీకు బయట దొరుకుతాయి, లేకపోతే కింద ట్యాగ్ చేస్తాను, వాటిని చూడండి. ఈ మెటాలిక్ గోల్డ్తో ఫిల్ చేసిన తర్వాత మెరూన్ కలర్తో అవుట్లైన్ ఇస్తున్నాను. ఈ అవుట్లైన్ మీ ఇష్టం, మీకు ఏ కలర్ నచ్చితే ఆ కలర్తో ఇచ్చుకోవచ్చు. గ్రీన్తో, రెడ్తో, డార్క్ రెడ్తో, మెరూన్తో, బ్లాక్తో కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ మెరూన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. పర్ఫెక్ట్గా మనం ఇందాక అవుట్లైన్స్ అన్నీ చేత్తో గీసుకున్నాం కదా, దానిపైన నీట్గా ఇలా అవుట్లైన్ ఫిల్ చేసుకుంటూ వచ్చేయాలి. The trip hop grooves wrap around my very being. Fall place rhymes the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words, unveiling my intentions. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. The trip hop grooves wrap around my very being. Fall place rhymes the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words, unveiling my intentions. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as
as I fly high. The trip hop grooves wrap around my very being. Fall place rhymes, the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words, unveiling my intentions. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. The trip hop grooves wrap around my very being. Fall place rhymes, the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words, unveiling my intentions. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. The trip hop grooves wrap around my very being. Fall place rhymes, the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words, unveiling my intentions.
This cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes